Good evening, everyone. My name is Surya Phani Tej. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. Today, we will discuss about the probability in JEE-Main Maths. So, from now, the medium of instruction will be in Telugu. సో ఈ రోజు మనం ప్రాబిలిటీ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎండ్ కన్నా ముందు ప్రాబిలిటీ అంటే ఏంటి అసలు ప్రాబిలిటీ అనేది ఏం చెప్తుంది వాట్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ మనం జనరల్ గా యూజ్ చేస్తున్నాం. సో మనకి మ్యాచెస్ జరిగేటప్పుడు ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ విన్ పర్సంటేజ్ ఇస్ 2%, 98%, 50% అంటాం. సో వాట్స్ ఇట్స్ అంటే అసలు మనకి ఏం చెప్తుంది ప్రాబిలిటీ అనేది? సో ఛాన్స్ ఆఫ్ హ్యాపెనింగ్ అన్నమాట. ప్రాబిలిటీ అనే సింపుల్ వర్డ్స్ లో మనం చెప్పాలంటే ఛాన్స్ ఆఫ్ హ్యాపెనింగ్. సో ఇది అవ్వడానికి ఎంత ఛాన్స్ ఉంది, ఇది అవడానికి ఎంత ఛాన్స్ ఉంది, ఇది అవడానికి ఎంత ఛాన్స్ ఉంది. సో సింపుల్ వర్డ్స్ లో ఏదన్నా ఈవెంట్ అంటే ఇక్కడ ఈవెంట్ అంటే మనం ఆ ఈవెంట్ అనుకోకండి. ఈవెంట్ అంటే మామూలుగా కల్చరల్ ఈవెంట్ కదా. ఏదన్నా సంథింగ్ జరుగుతుందంటే దాని ఈవెంట్ అనమాట. సో అది అవ్వడానికి ఎంత ఛాన్స్ ఉంది, సో దాన్ని ఈవెంట్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద పర్టికులర్ డెఫినేషన్స్. సో ఫస్ట్ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ టెక్నికల్ డెఫినేషన్స్. కానీ ప్రాబిలిటీ అంటే సింపుల్ గా ఛాన్స్ హ్యాపెనింగ్, ఎంత ఛాన్స్ ఎంత ఉంది అవ్వడానికి. సో అనమాట. సో మనం ఒక టాయ్స్ కాయిన్ చేస్తే హెడ్ టైల్, సో హెడ్ రెండే వస్తాయి, ఐదర్ హెడ్ కానీ టైల్ కానీ. సో ఛాన్స్ ఎలా చెప్తారు? 50-50 ఛాన్స్ అంటారు. 50-50 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఐదర్ వస్తే హెడ్ లేకపోతే టైల్. ప్రాబిలిటీలో మనం అలా 50-50 ఏంటి, అది టెక్నికల్ గా ఏంటి అనేది మనం డిఫైన్ చేసుకున్న తర్వాత సో ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఏంటి? an experiment whose all possible outcomes are known in advance, but the outcome of any specific performance, okay, repeat. So any specific performance cannot be predicted before the completion of the experiment. ఓ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే నేను డైస్ వేసాను. ఓకే, డైస్ వేసినప్పుడు నాకు మొత్తం అవుట్కమ్స్ అన్ని తెలుసు. ఐదర్ 1 వస్తుందని తెలుసు, 2 వస్తుందని తెలుసు, 3 వస్తుందని తెలుసు, 4 వస్తుందని తెలుసు, 5 వస్తుందని, 6 వస్తుందని తెలుసు. కానీ ఏది వస్తుందో తెలియదు కదా మనకి. ఓకే, మనకి ఏమేమి వస్తాయో తెలిసింది అనుకో, 1 రావచ్చు, 2 రావచ్చు. డైస్ అంటే తెలుసు కదా, వైకుంఠపాలి ఆడేటప్పుడు 1 ఉంటాయి కదా డైస్. దీని 2 చుక్కలు ఉంటాయి, పైన 3 చుక్కలు ఉంటాయి. సో అలా డైస్ అంటే మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. డైస్ అంటే వైకుంఠపాలి ఆడేటప్పుడు డైస్ ఉంటాయి కదా, 2 డైస్ 1 డైస్ అంత వేస్తారు. సో ఒక్కొక్క డై మీద ఐదర్ ఒక సైడ్ మొత్తం 6 సైడ్స్ ఉంటాయి డై మీద. ఒక సైడ్ అంటే 1, 2 సైడ్ ఇంకో దాని మీద 2, 3 అలా 2 చుక్కలు ఉంటాయి దాని మీనింగ్. సో డైస్ వేసేటప్పుడు మనకి ఏమేమి వస్తాయో ఫైనల్ గా తెలుసు. ఓకే, 1 రావచ్చు, 2 రావచ్చు, 3 రావచ్చు, 4 రావచ్చు, 5 రావచ్చు, 6 రావచ్చు. ఒక డై వేస్తున్నప్పుడు సింగిల్ డై తీసుకుంటే. ఓకే, డై కాదు, మామూలుగా ఫ్లోర్ అని వేస్తున్న డైస్ అంటే ఒక డైస్ తీసుకుంటే 1 రావచ్చు, 2 రావచ్చు, 3 రావచ్చు, 4 రావచ్చు, 5 రావచ్చు, 6 రావచ్చు. ఈ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. కానీ ఏ అవుట్కమ్ వస్తుంది ఒకసారి వేసినప్పుడు మనకి ఈసారి 1 పడుతుంది, ఈసారి 2 పడుతుంది అని తెలియదు కదా, అది తెలియదు. కానీ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఏమేమి వస్తాయో మాత్రం తెలుసు. ఓకే, అది ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే అది మీనింగ్. ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ అవుట్కమ్స్ అన్ని తెలుసు, కానీ ఆ టైంలో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు అవుట్కమ్ ఏది వస్తుందో తెలియదు. అది ఓకే. శాంపిల్ స్పేస్ ఆఫ్ శాంపిల్ పాయింట్. శాంపిల్ స్పేస్ అంటే ఏ సెట్ ఆఫ్ హూజ్ ఎలిమెంట్స్ రిప్రజెంట్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ఇప్పుడు నీకు 1 వస్తుంది, 2 వస్తుంది అని ఒక సెట్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని శాంపిల్ స్పేస్ అంటాం. మనకు వచ్చే అవుట్కమ్స్ అన్ని ఒక సెట్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని శాంపిల్ స్పేస్ అంటాం. దాని సబ్సెట్ ని ఎలిమెంట్ ఇన్ ఏ శాంపిల్ స్పేస్. ఇప్పుడు సారీ, సెట్ ఆఫ్ 1, 2 ఇది ఒక సబ్సెట్, సెట్ ఆఫ్ 1 అదొక సబ్సెట్, అంటే అదొక ఎలిమెంట్. శాంపుల్ స్పేస్ లో ఇప్పుడు డైస్ వేస్తున్నా, అవుట్కమ్స్ అన్ని కలిపితే శాంపుల్ స్పేస్. సో ఫస్ట్ టైం వేసా, ఏమొస్తుందో తెలియదు. సపోజ్ 1 వచ్చింది అనుకోండి, అదొక శాంపుల్ పాయింట్ దానికి. ఓకే, సో ట్రయల్ అంటే ఏంటి? వెన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ రిపీటెడ్ అండర్ సిమిలర్ కండిషన్స్. ఇక్కడ సిమిలర్ కండిషన్స్ అంటే చాలా డీప్ మీనింగ్ ఉంది. కానీ సిమిలర్ కండిషన్స్ అంటే ఏంటంటే సేమ్ అదే కండిషన్స్ మెయింటైన్ చేసి చుట్టూ ఉన్న పక్కలన్నీ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకో, రిపీటెడ్ under similar condition, and it does not give the same result each time, but may result in any one of the several possible outcomes. The experiment is style. మనకు ముందుగానే తెలియదు రిజల్ట్ అనేది. సిమిలర్ అనేది డస్ నాట్ గివ్ ద సేమ్ రిజల్ట్. ఎక్స్పెరిమెంట్ సిమిలర్ కండిషన్ లోనే చేస్తున్నాం, కానీ అస్తమానం సేమ్ రిజల్ట్ రావట్లేదు. కానీ మనకేం తెలుసు? చాలా సెవరబుల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ వస్తాయని తెలుసు. ఇందాక 1, 2, 3, 4, 5, 6 లో ఏదో ఒకటి వస్తాయని తెలుసు. ఓకే, కానీ
సిమిలర్ కండిషన్ దగ్గర ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నా కానీ మనకి when an experiment is repeated on similar kind, it does not give the same result. Last one same result అని అన్నది. ఇప్పుడు నేను ఇది డై వేసాను, ఫస్ట్ టైం వేసాను, సపోజ్ 1 వచ్చింది అనుకో, సెకండ్ టైం వేసినప్పుడు 4 వచ్చింది, థర్డ్ టైం నేను చెప్పలేను ఈసారి మళ్ళీ 4 వస్తుందని చెప్పలేను కన్ఫర్మ్ గా. అలాంటిని ట్రయల్స్ అంటాం. ఓకే, ట్రయల్ ట్రయల్స్ అంటే అలాంటి ఎన్ని వేస్తే దాని ట్రయల్స్ అంటాం. ఓకే, ఈవెంట్ ఈవెంట్ అంటే ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ శాంపుల్ స్పేస్, ఏ సెట్ ఆఫ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ సమ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసాం కదా. ఈవెంట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు డైస్ వేసాం, సో ప్రతి డైస్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సింపుల్ గా ఉంటుందని. సో సబ్సెట్ ఆఫ్ శాంపుల్ స్పేస్ మాట. ఇప్పుడు శాంపుల్ స్పేస్ అంటే మొత్తం పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అన్ని తెలుసు. నువ్వు ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నావు, ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ 1 వచ్చింది, అదొక ఈవెంట్ కదా, జరిగింది కదా. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోసారి వేసావు 2 వచ్చింది, అదొక ఈవెంట్. ఇంకోసారి వేసావు 6 వచ్చింది, అదొక ఈవెంట్. సబ్సెట్ ఆఫ్ శాంపుల్ స్పేస్ కి సబ్సెట్ అనమాట అది. ఈక్వల్లీ లైక్లీ ఈవెంట్స్ అంటే ఇఫ్ నన్ ఆఫ్ దెమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అక్కర్ ఇన్ ప్రిఫరెన్స్ టు అదర్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈక్వల్లీ లైక్లీ అంటే అన్నిటికి సేమ్ లైక్నెస్ ఉంటుంది అన్నమాట రావడానికి. సపోజ్ డైస్ వేస్తున్నప్పుడు 1 కి ఎంత ఉంటుందో 2 కి అంతే ఉంటుంది, 3 కి అంతే ఉంటుంది, 4 కి అంతే ఉంటుంది రావడానికి ఛాన్స్, 6 దాకా అన్ని నెంబర్స్ కి సేమ్ ఉంటుంది ఛాన్స్. ఓకే, ఈక్వల్లీ లైక్లీ ఈవెంట్స్ మాట అన్ని. అది దాని మీనింగ్. సో మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ 2 ఈవెంట్స్ ఆర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ దే కెనాట్ అక్కర్ సైమల్టేనియస్లీ. ఓకే, 2 ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి, A1 A2 దాన్ని రిప్రజెంట్ చేశాను. ఆ 2 ఇంటర్సెక్షన్ 5, 2 ఒకేసారి అవ్వవు. ఇప్పుడు నేను సేమ్ అంతింగ్ హెడ్ టెయిల్ అనుకోండి. ఓకే, హెడ్ వచ్చింది, హెడ్ వచ్చినప్పుడే టెయిల్ వస్తుందా? రాదు కదా. ఇది వచ్చినప్పుడు అది రాదు. అదే కాదు, ఆ 2 మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అన్నమాట ఈవెంట్స్. ఓకే, 2 సైమల్టేనియస్ గా అవ్వవు. త్రో ఏ కాయిన్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ హెడ్ అండ్ టైల్ ఆర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్. నాట్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే దానికి ఆపోజిట్. సపోజ్ ఎగ్జాస్టివ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏమైనా ఈవెంట్స్ జరిగినాయి అనుకో, అన్ని ప్రాబిలిటీ సమ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ప్రాబిలిటీని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ పాయింట్స్ ఇన్ మొత్తం ఛాన్సెస్ ఆఫ్ హ్యాపెనింగ్, మనకు వచ్చిన దానికి ఎంత ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, లేకపోతే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్, నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ పాయింట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్ పాయింట్స్ ఇన్ ఏ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ పాయింట్ ఇన్ ఎస్ మాట. ఎస్ అనేది శాంపుల్ స్పేస్, ఏ అనేది ఏదో ఈవెంట్. ఆ ఈవెంట్ సపోజ్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఏంటి, హెడ్ టైల్ వేసాను, మొత్తం రావడానికి ఏమున్నాయి శాంపుల్ స్పేస్ లో 1 2 ఉన్నాయి అంతే కదా. 2 వేస్ ఉన్నాయి, 1 కానీ 2 కానీ రావచ్చు. కానీ హెడ్ రావడానికి ఏంటి, ఉండే ఒకటి. సో దాని ప్రాబిలిటీ ఎంత, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ హెడ్ అనేది 0.5. అందుకే 0.5 50% ఛాన్స్ అంటాం. టైల్ రావడానికి మొత్తం ఛాన్సెస్ 2, టైల్ రావడానికి కూడా 1. సో 1/2 ఛాన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ డైస్ అనుకో, సేమ్ కాన్సెప్ట్ కి. ఓకే, డైస్ మనం వేసాం, సో టోటల్ ఏదైనా రావచ్చు, 1 రావచ్చు, 2 రావచ్చు, 3 రావచ్చు, 4 రావచ్చు, 5 రావచ్చు, 6 రావచ్చు. సో 6 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. 1 రావడానికి ఎన్ని ఛాన్స్ ఉంటాయి ఇందులో, ఒక ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో 1 రావడానికి 1/6 ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది దానికి. ఓకే, ప్రాబిలిటీ ఫర్ గెట్టింగ్ 1 అని 1/6 ఉంటుంది. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ 2 కి దానికి కూడా 1/6. అన్నిటికీ 1/6 1/6 1/6 ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. సో ఏంటంటే మొత్తం ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయో మొత్తం మనకు రావడానికి, నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని, మనకు ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని, ఆ 2 యొక్క రేషియో మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి. ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ చెప్తే మీకు కాన్సెప్ట్ అవుతాయి, క్లియర్ అవుతుంది. 10 items అవుట్ ఆఫ్ a set of 100 ఆర్ డిఫెక్టివ్. అంటే 100 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, అందులో 10 అనేది డిఫెక్టివ్ ఉన్నాయి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ that 3 out of any 4 chosen are defective. ఓకే, మొత్తం 100 ఉన్నాయి బాల్స్ అనుకోండి, 100 బాల్స్ అనుకోండి, ఏదో ఒక ఐటమ్స్ 100 బాల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 100 బాల్స్ లో
10 డిఫెక్టివ్ ఉన్నాయి అన్నారు. ఓకే, 10 డిఫెక్టివ్ ఉన్నాయి. 100 బాల్స్ లో 10 డిఫెక్టివ్ ఉన్నాయి. సో 100 బాల్స్ లో 10 డిఫెక్టివ్ ఉన్నాయని తెలుసు, మనం 3 తీసుకోవాలి. ఓకే, 100 బాల్స్ లో 3 తీసుకోవాలి. ఓకే, సో 100 మొత్తం అవుట్ ఆఫ్ 4 చూసాను. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ 3 అవుట్ ఆఫ్ 4 చూసాను నా డిఫెక్టివ్. సో 100 బాల్స్ ఉన్నాయి. 100 బాల్స్ లో మనం 4 తీసుకున్నాం. 100 బాల్స్ లో 10 బాల్స్ ఆల్రెడీ డిఫెక్టివ్ అని తెలుసు. 100 మొత్తం ఎన్ని 100 బాల్స్ నుంచి 4 బాల్స్ తీసుకోవాలి. ఇదే కదా ఛాన్సెస్. 100C4, 100 నుంచి 4 తీసుకోవాలి. సో 100 నుంచి 4 తీసుకున్నాం. ఓకే, అందులో 3 సో 100 నుంచి 4 తీసుకున్నాం అంటే 100 నుంచి 4 తీసుకోవడానికి ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఉంటాయి అన్నమాట. 100 నుంచి 4 తీసుకోవడానికి 100C4 వేస్ ఉంటాయి. 3 డిఫెక్టివ్ అన్నాడు కదా, అదేమవుతుంది? ఆ 10 నుంచి 3 తీసుకుంటాను, మిగతా 90 నుంచి 1 తీసుకున్నాను అనుకో. అర్థమైందా? 3 డిఫెక్టివ్ అన్నాడు అంటే నేను 4 బాల్స్ తీసుకుంటే 3 డిఫెక్టివ్ అన్నాడు. 3 ఏమో డిఫెక్టివ్ ఉన్నాయి బాల్స్, 1 బాగానే ఉంది. సో ఈ 1 అనేది మొత్తం 90 కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి, 10 బాగోలేదు. ఈ 10 అనేది ఎక్కడి నుంచి ఈ 3 బాగోలేని ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి? ఈ 10 నుంచి తీసుకోవాలి. ఈ 1 బాగుంది ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి? 90 నుంచి తీసుకోవాలి. ఆ 90C1 ఇంటూ ఆ 10 నుంచి 3 తీసుకుంటున్నాం, 10C3. అవి ఆ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఉన్నాయి. సో ఆన్సర్ ఏంటి? దీనికి మొత్తం సాల్వ్ చేస్తే 144 డివైడెడ్ బై 52283 వస్తుంది. కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా? సో ఇంకోటి, let m be the maximum value of the product of two positive integers when their sum is 66. Let the sample space s equal to x belongs to z, x into 66 minus x 5/9 m. See this మొత్తం sample space and the event a belongs to x belongs to s. X is a multiple of 3. ఓకే, ఈ ఈవెంట్ జరుగుతుంది. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ అన్నట్టు. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ కి దీనికి n ఆఫ్ ఏ డివైడెడ్ బై n ఆఫ్ ఎస్. సో n ఆఫ్ ఎస్ అలా అనుకున్నాం. వాడు ఏమంటున్నాడు? m is the maximum value of product of two positive integers అన్నాడు. దేర్ సమ్, టూ పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ సమ్ a ప్లస్ బి అనుకున్నాం. a ప్లస్ బి సమ్ ఎంత అన్నాడు? 66 అన్నాడు. సో ద m is the maximum value of the product of two integers అన్నాడు. సో అర్థమెటిక్ మీన్ by 2 is greater than or equal to geometric mean అని తెలుసు కదా. అర్థమెటిక్ మీన్ అంతా a ప్లస్ బి డివైడెడ్ బై 2 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ab అంతేనా? హోల్ స్క్వేర్. a ప్లస్ బి అంత 33 హోల్ స్క్వేర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ab. సో ab అనేది మాక్సిమం వాల్యూ అంతా 30 స్క్వేర్. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్, సో m అనేది 33 స్క్వేర్. సో 5/9 ఇంటూ 33 స్క్వేర్ ఇంటూ స్క్వేర్ x ఇంటూ 66 మైనస్ x. 5/9 ఇంటూ 33 ఇంటూ 33 అంటే 3 ఇంటూ 3, ఒకటి 11 ఇంకోటి 11. సో 5 ఇంటూ 121 x ఇంటూ 66 మైనస్ x. సో ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఏమొస్తుంది? x అనేది 55 మధ్యలో ఉండాలి.
సో ఏ అనేది సెట్ ఆఫ్ ఏమైంది 12, 15, 8. ఓకే, మొత్తం మనకి సెట్ 11 to 55 అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి? 10 నుంచి 55 అంటే 45 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో మన ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ హ్యాపెనింగ్ హే అనేది ఎన్ ఆఫ్ ఏ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ కదా. మొత్తం శాంపుల్ స్పేస్ 45 వచ్చింది. ఎన్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏంటి? మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 అన్నాడు. సో ఇది మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 అంటే ఏముంటాయి? 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 54. ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. సో మొత్తం 15 ఉన్నాయి. సో 15/45 అంతా 1/3. సో ఆన్సర్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ హ్యాపెనింగ్ ఏ 1/3. క్వశ్చన్, let x and y be distinct integers where 1 less than or x less than or equal 25 and 1 less than or y less than or equal 25. The number of ways of choosing x and y such that x plus y is divisible by 5 is dash. అంటే x అనేది 1 to 25 ఉంటుంది, y అనేది 1 to 25 ఉంటుంది. వాడు అడుగుతుంది ఏంటి? ఎక్స్ వై చూస్ చేసుకుంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై అనేది డివిజిబుల్ బై 5 అంటున్నాడు. అంతే కదా. ఎక్స్ ప్లస్ వై అనేది డివిజిబుల్ బై 5 అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు సమ్ 5k. అంతేగా. సో ఎక్స్ అనేది సమ్ డివిజిబుల్ బై 5 ఉండాలి. సో ఎక్స్ అనేది సమ్ 5 లాంబ్డా అనుకో, వై అనేది కూడా సమ్ 5 లాంబ్డా అనుకో, ఎక్స్ ప్లస్ వై అనేది కూడా 5 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఎక్స్ ప్లస్ ఎంత అవుతుంది? 5 లాంబ్డా 1 ప్లస్ 5 లాంబ్డా 2 అనుకో. 5 అనేది లాంబ్డా 1 ప్లస్ లాంబ్డా 2. ఇది కూడా 5 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఓకే. ఎక్స్ అనేది 5 లాంబ్డా ప్లస్ 1 అనుకో, వై అనేది 5 లాంబ్డా ప్లస్ 4 అనుకో. ఇది కూడా ప్లస్ చేస్తే ఎంత డివిజిబుల్ అవుతుంది? 5 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఓకే. సో 5 లాంబ్డా 10 లాంబ్డా అనేది సపోజ్ 5 ఇంటూ లాంబ్డా 1 ప్లస్ లాంబ్డా 2. సో ఈ 5 లాంబ్డా 2 తీసుకున్నాం. సో దీనికి ఎన్ని వేస్ ఉంటాయి? ఎక్స్ అనేది ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయి దీనికి? ఎక్స్ అనేది 5 అవ్వచ్చు, 10 అవ్వచ్చు. ఓకే, ఎక్స్ అనేది 5 అవ్వచ్చు, 10 అవ్వచ్చు, 15 అవ్వచ్చు, 20 అవ్వచ్చు, 25 అవ్వచ్చు. అంతే కదా. సో ఇక్కడ 4 వేస్ ఉన్నాయి. సో ఎక్స్ ప్లస్ వై 5y, వై అనేది 5k, దీనికి ఒక మళ్ళీ 5 వేస్ ఉన్నాయి అవ్వచ్చు. సో 5 ఇంటూ 5 అంతా 25 వేస్ మాట. అలా సపోజ్ రెండు 25 వేస్, ఇంకోటి 5 లాంబ్డా 1 ప్లస్ 5 లాంబ్డా 2. ఓకే, 25 వేస్. సపోజ్ మనం ఒకటేమో 5 లాంబ్డా ప్లస్ 1 అనుకుందాం ఎక్స్ అనేది, వై అనేది
5 lambda plus 4 అనుకుందాం. ఓకే, సో 5 lambda plus 1 అంటే లాంబ్డా అనేది 1 అయింది అనుకో 6 అవుతుంది. లాంబ్డా 2 అంటే 11 అవుతుంది. లాంబ్డా 3 అంటే 19 అవుతుంది. లాంబ్డా 4 అంటే 21 అవుతుంది. లాంబ్డా 5 అంటే 26 అవుతుంది. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 26 ఉంది. సో మనకి x ప్లస్ వై అనేది ఎక్స్ అనేది వై అనేది ఎక్స్ అనేది ఏంటి 1 నుంచి 25 మధ్యలోనే ఉండాలి. సో దీనికి 4 వేస్ ఉన్నాయి. ఓకే, దీన్ని చూద్దాం. ఎక్స్ లాంబ్డా 1 అంటే వై ఎంత అవుతుంది? లాంబ్డా 1 అంటే వై 9 అవుతుంది. లాంబ్డా 2 అంటే లాంబ్డా 1 అంటే 9 అవుతుంది. సో లాంబ్డా 2 అంటే 14 అవుతుంది. లాంబ్డా 3 అంటే 19 అవుతుంది. లాంబ్డా 3 అంటే ఇక్కడ 16 అవుతుంది కదా, లాంబ్డా 16 కూడా అవుతుంది. లాంబ్డా 3 అంటే 19 అవుతుంది. లాంబ్డా 4 అంటే 5 4 24. లాంబ్డా 1 సో ఇక్కడ 16. లాంబ్డా 3 లాంబ్డా 4 అంటే 24 21 అవుతుంది. లాంబ్డా 5. సో ఎక్స్ అనేది ఇన్వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఎన్ని ఉంటాయి? వాడు క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు, లైక్ number of ways choosing x and y. So x y number of ways choosing. So 5 lambda అని తీసుకుంటే x y ఇక్కడ 5 వేస్ ఉంటాయి. 5 into 1 5 5 into 2 5 into 3 5 into 5 వేస్ ఉంటాయి. 5 వేస్ ఉంటే మొత్తం 25 వేస్ ఉంటాయి. సో 5 lambda 1 5 lambda 2 తీసుకుంటే ఇది ఒక 5 వేస్ ఉంటాయి, ఇది ఒక 5 వేస్ ఉంటాయి, మొత్తం 25 వేస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ? ఎక్స్ ప్లస్ వై అనేది వై అనేది 50కి మధ్యలో ఉండాలి, అంతే కదా? 25. సో ఎక్స్ ప్లస్ వై అనేది 50కి 2కి మధ్యలో ఉండాలి. సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 5 lambda 1 plus 5 lambda 10 lambda plus 5. సో ఎక్స్ ప్లస్ వై అనేది 10 lambda plus 5 అంటే 5 కామన్ తీస్తే 2 lambda plus 1 50. 2 by 5 2 lambda plus 1 by 25. సో లాంబ్డా అనేది -1 చేస్తే -3 by 5 2 lambda is 24. సో 12 6 లాంబ్డా అనేది 1 to 12 మధ్యలోనే తీసుకోవచ్చు. సో 1 to 12 తీసుకున్నప్పుడు దీనికి 20 వేస్ ఉంటాయి. ఒకదానికి ఫస్ట్ దానికి, సెకండ్ దానికి 5 lambda plus 1 plus 5 lambda plus 4 తీసుకున్నప్పుడు ఏమో 25 వేస్ ఉంటాయి. ఓకే, మళ్ళీ 5 lambda plus 2 5 lambda plus 3 అని తీసుకున్నప్పుడు ఏమో 25 వేస్ ఉంటాయి. +3 +2 ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో 25, మళ్ళీ +4 +1 ఉన్నప్పుడు 25 వేస్. సో మొత్తం 20 + 3 4 into 25 120 వేస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంకొక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A bag contain 6 balls. 2 balls are drawn from it at random and both are found to be black. The probability that bag contains at least 5 black balls.
మొత్తం 6 బాల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 6 balls లో 2 balls డ్రా చేస్తే అట్ ర్యాండమ్ బోత్ ఆర్ ఫౌండ్ టు బి బ్లాక్ అంటున్నాడు. సో కండిషన్ ఇచ్చాడు, 2 డ్రా చేస్తే బ్లాక్ ఉండదు. సో ఆ కండిషన్ మీద వాడే ఉన్నాడు, ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బ్లాక్ మొత్తం అట్లీస్ట్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ దట్ బ్యాగ్ కంటైన్స్ అట్లీస్ట్ 5 బ్లాక్ బాల్స్ ఈస్ ఎంత ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది అంటాడు. సో ఫస్ట్ బ్యాగ్ కంటైన్స్ 6 balls అంతే కదా, 5 balls బ్లాక్ ఉండాలంటే సో 5c2 plus 6c2 2c2 plus 3c2 plus 4c2 plus 5c2 plus 6c2. ఇదేంటి, the 2 balls are drawn from the random, both are found to be black. 6 లోంచి 2 ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు, ఆ 2 బ్లాక్ అని తెలుసు. ఓకే, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బ్లాక్ కంటైన్స్ అట్లీస్ట్ 5 బ్లాక్ బాల్స్. సో 2 బ్లాక్ బాల్స్ డ్రా చేయడానికి ఎంత నెంబర్ ఆఫ్ వేస్, 2 3 3 నుంచి 2 బ్లాక్ బాల్స్ ఉన్నాయి అన్నాడు కదా. సో 3 నుంచి రిమైనింగ్ 3 balls నుంచి డ్రా చేశారు అనుకో, 3 balls నుంచి సపోజ్ 6 balls ఉన్నాయి కదా, 6 balls నుంచి 2 డ్రా చేయాలి. ఐదర్ 2 సెలెక్ట్ చేసుకున్న 2 నుంచి డ్రా వచ్చినాయి బ్లాక్ బాల్స్. సో 3 నుంచి 2 వచ్చినాయి, 4 నుంచి 2 వచ్చినాయి, 5 నుంచి 2 వచ్చినాయి, 6 నుంచి 2 వచ్చినాయి ఆ డినామినేటర్ లో పైన. వాళ్ళ బ్యాక్ కంటెన్స్ అట్లీస్ట్ 5 బ్లాక్ బాల్స్ అంటే 5 బ్లాక్ బాల్స్ 5, అర్థమైందా? ఆ 2 balls అని బ్లాక్ బాల్స్ వచ్చినాయి కదా. సో 5 వచ్చినాయి, 6 లోంచి 2 డ్రా చేస్తే ఆల్రెడీ బ్లాక్ బాల్స్ వచ్చినాయి. సో 5 నుంచి కూడా 2 బ్లాక్ బాల్స్ డ్రా చేస్తే 5c2. సో ఈ సమ్ ఎంత అవుతుంది, 10 plus 15 plus 1 plus 3 plus 6 plus 10 plus 15. సో 5/7, 35, 25/35, 5/7. The independent probabilities that A, B and C solve a mathematical problem 1/3, 1/3, and 1/4 respectively find the independent probabilities of A, B, C to solve a mathematical problem is 1/3, 1/3. 3 ముగ్గురు ఉన్నారు, సో వాళ్ళకి ఇండిపెండెంట్ ప్రాబిలిటీస్ ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి 1/3, 1/3, 1/4 ఉన్నాయి. ఓకే, ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ just 2 of them only solve the problem. So probability of A ఎంత, 1/3, probability of B 1/3, probability of C 1/3. So 3 any independent. So the problem gets solved by any 2 of them solved, but third one fails. Suppose first one solve చేశాడు, A intersection B intersection C complement, థర్డ్ వర్డ్ సాల్వ్ చేయలేదు, C వర్డ్ సాల్వ్ చేయలేదు, ఆ ప్రాబిలిటీ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. లేకపోతే A ఇంటర్సెక్షన్ బి వర్డ్ సాల్వ్ చేయలేకపోయాడు, ఇంటర్సెక్షన్ సి ప్లస్ ఫస్ట్ వర్డ్ సాల్వ్ చేయలేకపోయాడు కానీ బి వర్డ్ సి వర్డ్ సాల్వ్ చేశాడు. ఇది ఎంత అవుతుంది, సో ఫస్ట్ వర్డ్ 1/3 ప్రాబిలిటీ సాల్వ్ చేయగలిగాడు, ఇది 1/3. థర్డ్ వర్డ్ సాల్వ్ చేయలేకపోయాడు కదా,
సో 1/4 ఇదంతా 1/4 సారీ 1/4. ఇదేమో సాల్వ్ చేసే ప్రాపర్టీ, సాల్వ్ చేయలేకపోతే 3/4 కదా, ఇంటూ 3/4 వేయాలి ప్లస్ పిసి కాంప్లిమెంట్. సో 1 మైనస్ పి ఆఫ్ సి కాంప్లిమెంట్ అనేది 1 మైనస్ పి ఆఫ్ సి అవుతుంది. ఫస్ట్ రోడ్ సాల్వ్ చేయగలిగాడు, సెకండ్ రోడ్ సాల్వ్ చేయలేకపోయాడు 2/3 ఇంటూ 1/4 ప్లస్ ఫస్ట్ రోడ్ సాల్వ్ చేయలేకపోయాడు, సో 2/3. సెకండ్ రోడ్ సాల్వ్ చేయగలడు, థర్డ్ రోడ్. సో మొత్తం ప్రాబిలిటీ మీకు చూస్తే 3/36 ప్లస్ 2/36 ప్లస్ 2/36. సో మీకు 7/36 ప్రాబిలిటీ. అంటే అందులో ఇద్దరు కలిసి సాల్వ్ చేయగలరు, ఇంకోటి సాల్వ్ చేయలేకపోయాడు. అలాంటిది అంత ప్రాబిలిటీ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే. Three dice are rolled if the probability of getting different numbers on the three dice, మూడు dice వేసాడు is p by q, where p comma p and q are co-prime, then q minus p is equal to అని అడుగుతున్నాను. సో 3 dice are rolled అన్నాడు. ఓకే, 3 dice are rolled అంటే టోటల్ నెంబర్స్ అవుట్కమ్ ఎంత? దీనికి 6 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, దీనికి 6 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, దీనికి 6 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎంత? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎంత? n of s 6 into 6 into 6, 6 cube కదా. The number of outcomes such that all outcomes are different. సో ఆల్ అవుట్కమ్స్ అంటే దీనికి సపోజ్ 1 వచ్చింది, ఇందులో 1 వచ్చింది అనుకో, ఇందులో ఇంక సపోజ్ దాంట్లో ఫస్ట్ దాంట్లో 1 వచ్చింది. ఓకే, ఆ 6 ఛాన్సెస్ దానికి 1 వచ్చింది. సెకండ్ దాంట్లో ఇంకా ఇక్కడ మనకు 1 రాకూడదు అంటే మిగతా దానికి ఎంత ఛాన్సెస్ ఉంది? 5 వేస్ ఉంటాయి 2 మిగతా అన్ని రావడానికి. ఇక్కడ సపోజ్ ఇంకో నెంబర్ 2 వచ్చేసింది అనుకో, ఇంకా 3, 4, 5, 6 లో ఇంకా 4 ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ 6 వచ్చింది అంటే మిగతా ఒక ఛాన్స్ పోతుంది అనమాట ప్రతి. సో రిమైనింగ్ రావడానికి నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ సచ్ దట్ ఆల్ ద నెంబర్ ఆఫ్ outcomes such that all outcomes are different. ఎంత? 6 into 5 into 4. సో ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది? 6 into 5 into 4 divided by 6 into 6 into 6. 6 cancel, 20 divided by 36, 10 divided by 18, 5 by 9. 5 by 9. సో q అనేది 9, p అనేది 5. q minus p equal to 4. An urn contains 5 white and 3 red balls. Find the probability of red balls. Find the probability of red balls
with replacements in 3 draws. With replacements in 3 draws. So lest R be the event of drawing a red ball. So event contains 5 white balls, 3 red balls. Find the distribution of the red balls with replacement in 3 draws. And 3. So 5 white balls, 8 red balls. So బయటికి రెడ్ బాల్స్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత 3/8. రెడ్ బాల్స్ రాకపోవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత కాంప్లిమెంట్ పిఆర్ కాంప్లిమెంట్ ఎంత 5/8. ఓకే, సో 3 రెడ్ బాల్స్ కావాలనుకో. ఓకే, సో ఆ ఈవెంట్ అవడానికి ఎక్స్ అనేది ఈవెంట్ అవడానికి 3 రెడ్ బాల్స్ కావాలంటే PR1 R2 R3 అంటే కాంప్లిమెంట్. ఆ రాకపోవడానికి ఏమేమి ప్రాబిలిటీ ఉంది P×R1 P×R2 P×R3 3 draws. So it contains ball distribution with replacements in 3 draws. So 5/8 into 5/8 into 5/8 125 okay 512. So next question. Fifteen football players of a club team are given 15 shirts with their names written on the back side. If players 15 football players are given 15 with their names written on the back side, if the players pick up the t-shirts randomly, then the probability that at least 3 players pick the కరెక్ట్ టీ-షర్ట్. మొత్తం 15 టీ-షర్ట్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళకి, కానీ ప్లేయర్స్ వచ్చి ర్యాండమ్ గా పిక్ చేశారు. సో అందులో వాళ్ళకి మినిమం గా 3 ప్లేయర్స్ కరెక్ట్ టీ-షర్ట్ పిక్ చేయడానికి ఎంత ప్రాబిలిటీ ఉందని అడిగాడు. సో 15 నుంచి ఓకే సో 15 మెంబర్స్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, 15 మెంబర్స్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్స్ లో 15 టీ-షర్ట్స్ ర్యాండమ్ గా వచ్చి 3 పికప్ చేశారు, అంతే కదా. సో మొత్తం ప్రాబిలిటీ ఎంత ఉంటది 1 ఉంటది. సో 15 నుంచి వాళ్ళు కరెక్ట్ గా 15th మెంబర్ వచ్చి కరెక్ట్ టీ-షర్ట్ పికప్ చేసుకోవడానికి కావాల్సింది
15th member 50 D15 ప్లస్ 15C1 గోల్ D14th మెంబర్ వచ్చి ఒక 15C2 అన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ ప్రాబిలిటీ నుంచి వాళ్ళు పికప్ చేసుకునేది మొత్తం ప్రాబిలిటీ అనేది పికప్ చేసుకునేది ఈక్వల్ టు అన్ని టీ షర్ట్లు ఈక్వల్ 1 ఉంటుంది కాబట్టి డివైడెడ్ బై 15 ఫ్యాక్టోరియల్. సో D15 అంటే 15 ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఈ, D14 అంటే 14 ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఈ, D13 అంటే 13 ఫ్యాక్టోరియల్ బై అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నియర్లీ 0.08 వస్తుంది. ఓకే, డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూస్ చేసి సపోజ్ బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని ఉంటుంది ఒకటి. ఓకే, బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటంటే బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ if n independent trials in a n independent trials of a random experiment let x be the number of times an event A occurs in each trial. So n is an independent trials ఉన్నాయి, random experiment. X be the number of times the event occurs. So in each trial A has the same probability. Each trial event A has same probability as P of A equal to small p. Refer to a success. నేను జనరల్ గా refer success కి రిఫర్ చేస్తుంది. This is success. Then in the trial non-occurrence of A is referred to as failure, which is given by Q equal to 1 minus P. Okay. So the X assumes the values from 0 to n. X equal to R. So R times ఏమో ఇది A వచ్చింది, A రాంది n minus R times, R times ఇది, n minus R times ఇది. ఓకే, A అక్కరైంది, n minus R does not occur అయింది, అవ్వలేదు అనమాట. ఓకే, సో ప్రాబిలిటీ ఏముంటది P into R times, ఇదేమో Q into and so n minus R times. సో ప్రాబిలిటీ ఏంటి? P power R Q power n minus R. ఓకే, it can be arranged in a ways inverse లో అరేంజ్ చేయొచ్చు, NCR ways లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. సో n factorial by R factorial into n minus R factorial, NCR ways. So hence the probability of R success occurrence of A in R trials is equal to NCR P power R Q power n minus R అవుతుంది. Probability of getting success P x is greater than or equal to K అనేది R equal to K to n NCR P power R Q power n minus 4 at least. Okay, ఇది బైనామిల్ థియరం. సో దీన్ని యూజ్ చేసి చాలా కనుక్కోవచ్చు. సో ఈ బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో వేరియన్స్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు NPQ. ఓకే, సిగ్మా ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ NPQ. ఇది స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ సిగ్మా అంటే, సిగ్మా స్క్వేర్ అంటే వేరియన్స్. సిమిలర్ గా పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది, పాయిజన్
distribution, like it is a limiting case of binomial distribution. If the number of events n is very large, probability of success in each experiment is p is being very small, and probability of success in each experiments is p is very small. ఇందాక మనం ఫుట్బాల్ టీ షర్ట్స్ ఇస్తాను చూడండి, ఇదే కాన్సెప్ట్ అక్కడ అప్లై చేస్తాం అన్నమాట. వెరీ స్మాల్ అండ్ ఎన్పి ఈక్వల్ టు ల్యాండా అంటే మొత్తం ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇఫ్ ఎన్ ఈజ్ వెరీ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అండ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ల్యాండా సే ఫైనైట్, అది ఫైనైట్ అవుతుంది. ఎన్ అనేది పి అనేది చాలా తక్కువ సక్సెస్ అయ్యేది, కానీ ఎన్పి అనేది ఫైనైట్ అయింది అనుకో, ఈజ్ ఫైనైట్. దెన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అకరింగ్ దట్ ఈవెంట్, ఆ సక్సెస్ అవడానికి ప్రాబిలిటీ ఆర్ పి ఆఫ్ ఆర్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తారు. సో ఇది దేనికి ఈక్వల్ అంటే ఈ పవర్ మైనస్ ల్యాండా పవర్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, ఇది question. Let n denote the sum of sorry. Okay. If n denote the sum of the numbers obtain when two dice are rolled, if the probability that 2 power n is less than n factorial is m prime and 4m minus 3n is equal to 1. So n is the sum of the numbers obtained when two dice are rolled. Two dice are roll చేసినప్పుడు 1 2 3 4 5 6 ఏదైనా రావచ్చు. ఇందులో కూడా 2 3 1 4 5 6 ఏదైనా రావచ్చు. సో ద సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ అంటే మాక్సిమం 12, మినిమం ఎంత 1 + 1 2 రావు, మినిమం నుంచి మాక్సిమం 12 రావచ్చు. ఎన్ అనేది అన్ని ఎన్ అనేది 2 నుంచి 12 దాకా రావచ్చు. సో 2 power 2 square is less than 2 factorial. Wrong. 2 cube is less than or equal to 3 factorial. Wrong. 2 power 4 is less than or equal to 4 factorial. సో ఈ కండిషన్స్ అన్ని తీసుకోవాలి. సో 2 power ఇది కరెక్టేనా? 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎంత? 1 × 2 × 3 × 4 ఎంత? 24. 2 power 4 అంటే 16. 16 is less than or equal to 24. సో n equal to 4 కరెక్టే. n equal to 5. 2 power 5 is less than or equal to 5 factorial కరెక్టే. 2 power 5 అంటే ఎంత? 32. 5 factorial అంటే 120. 2 power 6 is less than or equal to 6 factorial.
86, correct. 2 power 7 is less than or equal to 7 factorial, correct. So n equal to 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 then 2 power 12 less than or equal to 12 factorial. 2 power 12 and 12 square, 4, 6. 4 power 6. 4 square whole cube, 16 cube. 16 into 16 into 16 less than 12 power factorial, correct. So n possible to n equal to, so n4 possible. So P is probability మనకి n greater than equal to 4 possible అయింది. సో మిగతా పాసిబిలిటీస్ అన్ని తీసేస్తే probability of n greater than or equal to 4 is nothing but 1 minus probability of n equal to 2 minus probability of n equal to 3. n equal to 3 రావడానికి probability ఏంటి సమ్ అది 1/6 1/6 minus 1/36. n equal to 2 అంటే రెండు సమ్ డైస్ కదా, 1 + 1 ఈక్వల్ టు దానికి 1 రావాలి, ఇక్కడ రావాలి, అది 1/6 1/1/36 ప్రాబిలిటీ. 3 రావాలంటే 1 + 2 2 + 1 అంటే 2/36 అది. సో ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ 1/3/36. సో 3 11/12. సో m అనేది 11, n అనేది 12. సో 4m - 3n. సో 4 into 11 minus 3 into 12 equal to 44 minus 36 equal to 8. Thank you. I'm ending here.